Moving into the sums of parametric function. This is 6a. Tan inverse differentiate tan inverse x by 1 plus root over of 1 minus x square with respect to sine inverse x. How to solve this sum? Please note, here it is written 1 minus x square. In my previous videos, I have said that 1 minus x square, this x means sine theta or cos theta. These forms indicate that x must be either sine theta or cos theta. So let u is equals to tan inverse x by 1 plus root over of 1 minus x square is equals to. Now x is equals to sine theta. You can take cos theta as well. Tan inverse sine theta by 1 plus root over of 1 minus sine square theta. Because I have replaced all the values of x with respect to sine. আমি এখানে x এর সমস্ত ভ্যালুগুলো sin এর দ্বারা রিপ্লেস করে দিলাম। tan inverse sin theta by 1 plus this part will develop cos square theta. The root cos square theta means cos theta. What does this part will develop? This part will develop cos square theta. The root cos square theta means cos theta. Now tan inverse sin theta means 2 sin theta by 2 cos of theta by 2, and 1 plus cos theta means 2 cos square theta by 2. 1 plus cos theta means 2 cos square theta by 2. Now these two will get eliminated. This part will get eliminated to tan inverse tan of theta by 2. U is equals to theta by 2. Am I clear? Now V is equals to sin inverse x. This part is V is with respect to x, and this U is with respect to theta. In my previous video, I mentioned that U must also be the same variable as that of V. Since V is in the respect to sin inverse x, means V is a function of x. V is a function of x, so U must be the function of x also. U has to be function of x also. How to write? See, দেখো এখানে u is equals to theta by 2 আছে, তো sin theta মানে যেহেতু x, তো theta equal to sin inverse x, তো u is equals to sin inverse x by 2. Now du by dx means 1 by 2 1 by root over of 1 minus x square. 1 by 2 root over of 1 minus x square. Okay? So this is du by dx. Now dv by dx is equals to what? 1 by root over of 1 minus x square. du by dx means 1 by 2 ddx of sin inverse is 1 by root over of 1 minus x square. Now we can join them as this. V is equal to sin inverse x, so dv by dx is equals to 1 by root over of 1 minus x square. Now u with respect to v, so du by dx is du by dv, u with respect to v, u with respect to v, du by dv, du by dx, dv by dx 1 by 2 root over of 1 minus x square 1 by root 1 minus x square. This part will develop 1 by 2 in the denominator.
दिस पार्ट विल डेवलप 1/2 इन द डिनोमिनेटर. ठीक है, पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन. Moving into the next sum. Sum number 7. Differentiate tan inverse 1 minus x by 1 plus x with respect to root over of 1 minus x square. Now, how to formulate? Let u is equals to tan inverse 1 minus x by 1 plus x. Now, du by dx, ddx of tan inverse x. ddx of tan inverse x means 1 by 1 plus 1 minus x by 1 plus x whole square. ddx of 1 minus x by 1 plus x. देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है tan inverse x का डेरिवेटिव का. दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ddx of tan inverse x. ddx of tan inverse x means 1 by 1 plus x square. Now ddx of u by v. How to formulate? 1 plus 1 minus x का whole square 1 plus x का whole square. Now do u by v. u v v square. v बाहर quotient rule. Here quotient rule. v बाहर ddx of 1 minus x minus 1 minus x बाहर ddx of 1 plus x. ठीक, 1 plus x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस x का होल स्क्वायर. 1 plus x का होल स्क्वायर 1 plus x ddx of 1 ddx of 1 0 ddx of x minus 1 1 plus इधर होगा 1 minus x ddx of 1 0 plus 1. Now cancel out these parts. 1 plus 1 square plus x square plus 2x a plus b whole square 1 minus 1 plus x square minus 2x a minus b का whole square. Now I have used a plus b का whole square here. A square plus b square plus 2ab a minus b का whole square 1 मतलब 1 square plus x square minus 2x minus 1 into 1 minus 1 plus x into minus 1 minus x 1 minus x. Now this part will be eliminated. So du by dx 1 by 1 plus 1 2 2 plus 2x square 1 plus 1 2 x square plus x square 2x square. Now minus 1 minus x minus 1 plus x minus 1 minus 1 minus 2 2 common 1 plus x square minus 1 by 1 plus x square du by dx. Now v is equals to root over of 1 minus x square. Do direct derivative. Here we can put sin theta, but there is no need. It will only make the sum complicated because this du by dx has become the total function of theta. du by dx क्या होगा? ये total function of theta होगा. ये total function of x है, sorry. du by dx is the total function of x. So du by dx को थीटा में कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है. তোমরা এখানে v কে এখানে x এর জায়গায় sin থিটা পুট করে v কে থিটা রেসপেক্ট করতে পারো. কমপ্লিকেট হবে সামটা, বেকার সময় নষ্ট হবে. সময় নষ্ট কেন করবো না? এক সেকেন্ড দাঁড়াও. সময় নষ্ট কেন করবো? ওই জন্য ডাইরেক্টলি আমরা ডেরিভেটিভ মারবো, কারণ du by dx তো ফাংশন অফ x বেরিয়েছে. du by dx has come in terms of function of x. तो डी by dx को हम लोगों को
फंक्शन ऑफ एक्स के टर्म्स में ले आना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ, तो हाफ सामने आ जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 क्या होता है 0, डी डी एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x। तो हाफ माइनस 1 क्या होता है माइनस हाफ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ नीचे चला जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ माइनस 2x। देखो हाफ माइनस 1 क्या डेवलप होता है, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, ऊपर में माइनस हाफ, तो वाला पार्ट नीचे चला जाता है प्लस हाफ करके, और इसका डेरिवेटिव 0 माइनस इसका डेरिवेटिव क्या डी डी एक्स 2x, तो डेवलप करेगा माइनस एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो डी यू बाई डी वी क्या होगा, u विथ रेस्पेक्ट टू v, डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स। du by dx has become minus 1 by 1 plus x square, dv by dx minus x by root over of 1 minus x square, 1 by 1 plus x square divided by this, divided by x by root over of 1 minus x square, so we can write it as 1 by 1 plus x square root over of 1 minus x square by x, root over of 1 minus x square x into 1 plus x square। ठीक है, pause the video to write it down। এখন কিছু ফর্মুলা আমি লেখাবো, যে ফর্মুলাগুলো কাজে লাগবে। ঠিক আছে, লেখো tan ইনভার্স a মাইনাস b বাই 1 প্লাস ab। এর মেইন ফর্মুলা কি, tan ইনভার্স a মাইনাস tan ইনভার্স b। দেখো এই ফর্মুলাটা কাজে লাগবে, tan ইনভার্স a মাইনাস b বাই 1 প্লাস ab, tan ইনভার্স a মাইনাস tan ইনভার্স b। এগুলো দেখিনি ফর্মুলা, মানে নিজেরা অত ফর্মুলা আমার মাথায় অসুবিধা হয়, থাকতে চায় না। 1 minus ab, tan inverse a plus tan inverse b। ঠিক আছে, এই দুটো ফর্মুলা কাজে লাগবে। দেখো কি করে শেখাবো, প্লিজ নোট y equals to tan inverse formula for sum this 15x square। Now this part is very important, y equals to tan inverse now how to write 15 मतलब क्या, 15 means 5 3, तो 1 plus 5x into 3x, 15 means 5x into 3x, tan inverse how to formulate now, 2x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5x minus 3x, 5x minus 3x by 1 plus 5x into 3x। We can split this, ab को a minus b, ab को a plus b, तो ये 15x स्क्वायर को पहले 5x into 3x किए, फिर इसके हिसाब से इसको ब्रेक डाउन कर दिया, ab को a minus b किया, ab को a plus b किया। अब इसको इसके हिसाब से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो 15x स्क्वायर क्या है वास्तव में 5x into 3x, तो इसको लिखो 5x minus 3x, तो 2x के 5x minus 3x। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan inverse 5x minus tan inverse 3x y equals to, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करता हूँ dy by dx का, इसका राइट डेरिवेटिव होता है 1 by 1 plus 5x का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan inverse x, ddx of tan inverse का फॉर्मूला क्या होता है भाई 1 by 1 plus x स्क्वायर, तो ddx of tan inverse 5x का फॉर्मूला होता है 1 by 1 plus 5x का होल स्क्वायर। फिर से by applying chain rule, ddx of 5x क्या होता है 5, ये ddx of क्या हुआ 5x हुआ, और ddx of 5x क्या होता है 5। ठीक है, सेम goes for this also, ddx of tan inverse x means tan inverse x means 1 by
1 plus 3x whole square. Same formula. Now ddx of 3x. 3. ddx of 3x. 3. So 5 by 1 plus 25x square. 3 by 1 plus 9x square. Okay? Pause the video right now. This would be a final answer. Now how to do this sum? Let's move into the formula. Tan inverse a minus b by 1 plus ab. It means tan inverse a minus tan inverse b. Okay? Now here in this sum, what is the critical part of this sum? The critical part of this sum is this a. How? If you make 1 here anyhow in place of a, our job will be done. Now how to make 1 here in terms of a, in place of a? a को हटा के हम लोगों को 1 जनरेट करना पड़ेगा ताकि हम लोग ये फॉर्मूला को यूज कर पाए। এবার কি করে আমি এখানে 1 জেনারেট করব? tan inverse ax minus b by a plus bx by a দিয়ে ডিভাইড করে দেবো both সাইড কে both numerator denominator। तो tan inverse ax by a x b by a by a 1 b by a x স্প্লিটিং করে দিলাম। ax by a কেটে যাবে x পড়ে থাকবে মাইনাস b by a স্প্লিট করলাম। a by a 1 পড়ে থাকবে প্লাস bx by a এটা পড়ে থাকবে। ঠিক আছে, এবার এটা স্প্লিট করে দেবো tan ইনভার্স x মাইনাস tan ইনভার্স b by a এর দ্বারা। नाउ dy dx, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 by 1 plus x square। Now since it is constant, since this tan inverse b by a is constant, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 1 by 1 plus x square। Pause the video, try to do। Now again for this sum, the main critical part is this part, because here we will have to generate 1. Then only we can use this formula. How to generate 1 here? Divide both sides by b cos x. Tan inverse a cos x minus b sin x by b cos x by b cos x. b cos x plus a sin x by b cos x. Why we divided? Why we doing division both sides by b cos x? Because to generate 1 here. How? Anyhow to generate 1. So dividing both sides by b cos x. Now tan inverse this part by this part a by b minus this part by this part tan x, because b will get cancelled and sin x by cos x tan x. Now this part by this part 1. Now this part by this part a by b tan x. Okay, only I have used splitting. This part by this part this minus this part by this part this part by this part this plus this part by this part a by b. Now how to use this formula? This formula will become tan inverse a. Tan inverse a by b minus tan inverse tan x to y तो डिवाइड dx क्या जनरेट होगा? इसका डेरिवेटिव 0 और tan इनवर्स इसके लिए क्या होंगे ये y b minus x। tan inverse tan actually get cancelled, only thing remains that x क्यों get cancelled पढ़ाऊंगा ITF में। tan inverse tan get cancelled, only generation of x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0 और इसका डेरिवेटिव क्या होता है -1। 0 - 1 means -1।
ठीक है, pause the video, write it down. Now how to solve this sum? Let x is equals to cos 2 theta. In the several special forms given by me in previous videos, there is a form like this also. Root over 1 minus x by 1 plus x. In this case, we will replace x by cos 2 theta. Okay. So y equal to sine 2 tan inverse x root over of 1 minus cos 2 theta by 1 plus cos 2 theta. So y equals to sine 2 tan inverse x 1 minus cos 2 theta means 2 sin square theta. 2 sin square theta. 1 plus cos 2 theta means 2 cos square theta. 2 cut. Sine 2 tan inverse root sin square theta by cos square theta means root tan square theta. So sine 2 tan inverse root tan square theta means tan theta. Would get cancelled. Sine 2 theta 1. Now sin square 2 theta plus cos square 2 theta is equals to 1. Sin square 2 theta 1 minus cos square 2 theta. So sin 2 theta is equals to root over of 1 minus cos square 2 theta. So y is equals to root over of 1 minus cos square 2 theta. So cos square 2 theta means x square. Y equals to root over of 1 minus x square. ठीक है. Now to dy dx. dy dx. Same thing. ddx of root over of 1 minus x square. ddx of 1 minus x square to the power of half. Half will come in front. Will generate 1 minus x square to the power of half minus 1. Now ddx of by applying chain rule 1 minus x square to half minus 1 will generate minus half. तो नीचे आ जाएगा 1 by 1 minus x square to the power of half. अब ddx of 1 0 minus 2x. तो dy dx is equals to minus x by root over of 1 minus x square. Okay? So this will be the final answer. Pause the video to write it down. Now we can do this sum like this. 3 is equals to r cos a. 4 is equals to r sin a. Now r square cos square a is equals to 9. R square sin square a equal to 16. Now adding both sides, r square cos square a, r square sin square a equal to 9 plus 16. R square root common, cos square sin square 1 equals 25. R is equals to 5. Now replace 3 is equals to 5 cos a, 4 is equals to 5 sin a. Y is equals to sin inverse 5 cos a sin x r sin a cos x, sorry, r and this
5 sin A cos x by 5. Now sin inverse 5 would get common, sin x cos A plus sin A cos x by 5. So sin A cos B, sin inverse sin of x plus A. Sin A cos B cos A sin B, sin of x plus A. This part got eliminated. Y is equals to x plus A. Now what is A? R sin A by R cos A is equals to 4 by 3. So tan A is equals to 4 by 3. So A is equals to tan inverse 4 by 3. Now y is equals to x plus tan inverse 4 by 3. Now doing derivative both sides, ddx of x1 and ddx of tan inverse 4 by 3 equal to 0 since 4 by 3 is constant term. इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वास्तव में 0 हो जाता है. ठीक है. Pause the video, try to do.